So, da sind wir auch mal wieder zurück mit Trails of Cold Steel und das auch live. Yay, endlich. Und wir machen weiter. Unser Ziel für heute wirklich endlich Chapter 5 abzuschließen. Und dafür sind wir zumindest schon mal in Garele-Fotos angekommen, aber ansonsten mehr als angekommen sein haben wir noch nicht getan. Dementsprechend exploren wir mal ein bisschen. Es gibt auch ein paar Sachen, die ich jetzt doch dann mitnehmen kann. Ich kann das mal mit meinen Guide nochmal wieder runterscrollen. Okay. Wir können nochmal den Imperial Chronicle lesen, Chapter 7, die ich ja bei meinem ersten Playthrough irgendwie verpennt habe. Wir können auch noch eine Recipe kriegen, die ich eventuell schon habe. Ja. Also Hashed Beef Rice. Ja, und ansonsten erstmal ist unsere Mission so mit allen Leuten zu reden und den, ja, General Store zu finden. Ich gerade nicht weiß, wo er ist. Aber ich würde einfach mal sagen, wir reden auch mal einfach mit denen einfach, den wir so sehen. Also für unsere Classmates, versteht sich. Ansonsten... Das ist schon soweit. Oh, are you taking a rest, Emma? I did take a short walk around, but everything about this fortress is so imposing. I might feel a little faint. I feel you there. Looking at Emma now, it's hard to believe she's the same person who was almost single-handedly guided us through the castle. Right? Never mind. But there's one thing that's been bugging me lately, but since we arrived in Leground. I feel like just out of the corner of my eye, I catch a glimpse of this small black shadow following us. Oh, ja, stimmt. Wir haben ja Celine, die die ganze Zeit dahin rennt. I don't think they got to the fortress, I haven't seen it. Really? Maybe you're possessed by something. Possessed? Yeah, that's kind of an unsettling thought. It is, isn't it? Oh, I'm glad I told her to go back. Ich sorry. Manchmal ist Reen auch too observant for his own good. For his own good. So nach dem Motto. Oh yeah, Toro gave me a call about what happened in Legram. So we had a mechanical monster show up outside the city limits. Yeah, Toro looked pretty concerned when he first mentioned it to him too. Do you know anything about him? Well, I'm no stranger to the group that makes them. Ouroboros. They go by the name of Ouroboros. They're a secret society of sorts that acts in the shadow all across the continent. A secret society? We don't know how many members there are, what they're capable of, honestly. We don't know much about them at all. What we do know is that they have access to technology more advanced than the most cutting-edge research institutes. And that they've been behind several crises that have threatened to shake the foundations of entire nation-states. And these are the people who made us monsters? If I hadn't seen it with my own eyes, I would find it hard to swallow, but there's no denying what we saw over there. Well, you don't need to come to Christ with it just yet. We call them mechanical monsters like the one you guys fought are chaosms. And lady, it seems like an awful lot of them have made their way onto the black market. There's been one sighting after another these days, all over the Empire and beyond. Ooh, that's heavy. Does it mean there's a chance they might be plotting something here in Erebonia? Ooh, yeah! Ooh, yeah. Just in your opinion, I mean? That's the tricky thing about them. It doesn't necessarily mean that at all. Different cases where we know they put archaisms out into the wild purely to test their abilities, for example.
So it's something to keep in the back of your mind, at least. I mean, die Ions in Crossbell waren zumindest für Novartis eigentlich auch nur ein Field-Test. Ihr habt gesehen, wie krass dieser Field-Test eskaliert ist. Right, be sure to let the others know, too. Ich finde es so sehr interessant, dass sozusagen die Existenz von Erebonia hier noch so gefühlt in den Nebensatz einfach mal gedroppt wird. Not gonna lie. Sehr interessant. I'd heard about it from my father, but seeing it in person really drives home its incredible scale. Yeah, your father helps train the Imperial Army in swordsmanship, doesn't he? I can see why he's so busy if he's going around training all the soldiers in a place this massive. Or in places this massive. Bläh, so. Einfach nur bläh. Indeed. I feel like the reality of that is finally sinking in for me as well. I have no idea how his teachings are actually being applied though. Perhaps we'll have the opportunity to find out during today's military training exercise. I'm looking forward to it. The soldiers seem pretty well trained, pretty well equipped too, like you'd expect from the Empire's biggest fortress. You need to put in some serious prep time if you wanted to tolerate it. I'm not sure that's something you should say with earshot of the soldiers. What happens die hard? Hey. Sind hier Shops oder so? Oh, lol. Hier ist literally einfach ein fucking Shop. Und er sieht nicht aus wie ein Shop. Kein Wunder, dass ich das damals verpasst habe. Hier, Imperial Chronicles Issue 7. Aber gut, fair enough. Books, was haben wir denn? Issue 7. Special feature, the Western Marine Trade Conference. The Western Marine Trade Conference has finally commenced. As the first international conference of its kind, it has naturally become the subject of much attention and discussion since its initial announcement. We will be bringing you the latest news from the Crossbell state itself, where the representatives of various nations attending continue to arrive. The 4 nations' representatives. Each of the attendees is of the highest standing in their respective countries. Representing our nation of Erebonia will be Prince Oliver on behalf of His Majesty the Emperor and Chancellor Osborne. The delegate from the Kanal Republic will be the head of state, President Rocksmith. And the Principality of Frage to the north will be represented by Prince Albert. Oh! Da ich gerade drauf komme, wegen Principality of Frage. Es gibt ein Game, was primär in Remiferia spielt, weil wir so normal nicht dazu kommen werden, Remiferia zu sehen. Aber ich weiß auch nicht, zu welchem Zeitpunkt es spielt. Es gab eigentlich mal ein Webbrowser-Game called Akatsuki no Kiseki. Beziehungsweise Trails to Sunrise. Was sozusagen die offizielle Übersetzung von dem Titel. Hat es aber nie nach den Westen in englische Lokalisation geschafft und es wurde vor längerer Zeit auch down genommen. Gegen Anfang Juni ist ein Fanpatch gedroppt, das es sozusagen ermöglicht, das Game trotzdem noch zu spielen und zumindest der Prolog-Chapter auf Englisch übersetzt worden ist. Also man kann sozusagen den Prolog-Chapter auf Englisch spielen. Ich werde für mich privat definitiv so dieses Fanprojekt im Auge behalten und nach und nach für mich so die Chapters spielen von Akatsuki no Kiseki. Wenn das wirklich irgendwann mal voll da sein sollte und es wirklich storytechnisch irgendwie groß Relevanz ist, überlege ich es mal auch sozusagen für mich nochmal durchzuspielen als ein Stream, also on-Stream. Wird aber nicht zeitnah sein.
Also vor allem war jetzt auch in so einer Zeit sozusagen bisher nur Chapter 0, also der Prolog-Chapter übersetzt worden ist. Ich denke, das wird halt noch dauern. Obwohl die interessiert dran sind, könnte man so. Ich habe es auch noch nicht gespielt, ich habe es mir erstmal noch schon mal runtergeladen, aber ja. Persona 5 The Phantom X sorgt auch gerade ein bisschen Zeit nebenbei. Und ja, ich muss irgendwann mal die Persona 5 on Stream zocken, auf jeden Fall. So. Last week, Crown Princess Gloria will be the spokesperson for the Liberia Kingdom to the south. Jetzt mal bei diesen Videos lesen. The Orcus Tower. The conference will be held in the recently completed skyscraper Orcus Tower, overtaking the Rainfall Building in Aurora as the continent's tallest building at 40 floors and over 250 acres tall in height. Rumor has it that you can't even see its top from the ground. It's believed that the building will be unveiled during the Trade Conference's opening ceremony. Ich glaube jetzt zumindest zu unserem jetzigen Zeitpunkt, wo jetzt da sind, schon passiert sein sollte. Nee, definitiv schon passiert ist. The conference's direction, with the heads of the various nations in Western Samuria gathering in one place for the trade conference, what matters will be discussed. A former diplomat offered his opinion. It is difficult to predict. The president of the current republic and head of the Erebonia government coming together for a discussion like this is unprecedented. No matter what topics of discussion come up, the outcome of this conference is sure to determine the direction of international politics for years to come. Boy, yes. Specialists in the field of policy and international relations and the economy will be watching with bated breath. Economy, the tax increase in the Nordia province. Nordia province is said to join the provinces of Lemmal and Kreuzen in implementing significant tax increases, it appears. The unprecedentedly steep increase has been met with staunch opposition from across the province. Ihr solltet auch merken, dass halt vor allem, wenn es um diese ganzen Textsachen und so sind, vor allem Lamare und Kreuzen immer wieder auftauchen. Also, primär halt dann spearheaded von Cyan und Kayan und Juices Vater. Furthermore, the Reinford Company, which has its corporate headquarters in Aurora, the Provincial Academy, has issued a statement regarding tax increases for the first time. The company stated that the least increase may potentially slow the growth of the Erebonia economy, and has made its opinion known to Marcus Rockner in writing. Spotlight, the Lesage Boutique. Starting this fall, the head store of boutique chain Lesage will begin carrying products from the Strega Corporation. It's functional yet fashionable sneakers. What do you want? Come along to Lesage. Da hatten wir in Heimdall ja eine kleine Setquest zu, wo wir die Strega getestet haben. Sozusagen, das ist die News, die sich jetzt daraus ergibt. So eine kleine Sidequest. So, you're the students who have come to tour Fortress. Yes, sir. Yes, Ryan. What offices are you from? I wonder if he's... Also ich muss mal nachgucken. Ah, okay. This is Lieutenant General Walter, commander of the Guerrilla Fortress. He also serves as the division's commander of the 5th Army Armored Division, which is stationed here. Yeah, I apologize for not greeting you sooner, sir. Thank you for granting us the opportunity to tour the fortress. It really is an honor. Well, at least you aren't lacking in manners. Hardly built like a soldier, though. I have an doubt that you'd be able to endure the military training regimen with a physique like that. You sure you're training them properly, Major? My apologies, sir. To take you to the academy as a former bracer as the common instructor, they must really be scrapping bottom. I've heard of the Purple Lightning before, of course, but the bracer is still a bracer. Playing such an important role in the hands of a civilian is ridiculous. The famous force isn't what it used to be. Wenn du wüsstest, dass die Klasse, die sie trainiert, dir bei später großen Arsch retten wird.
No surprises here. It's like he fills in every every box on the checklist for stereotypical Imperial Army soldier. True. Anyway, as far as Commander, allow me to welcome you to Erebonia. Keep in mind, though, that we are constantly on alert for potential threats from the east. I have no problem with your glass conducting your field study here, but see that you don't get in the way. Of course, sir. Very well, I'll take my leave here, as I have business to attend to. He is certainly strict. Well, he is responsible for keeping one of the Empire's most vital defenses fortifications running smoothly. Considering the ongoing tension between the Empire and the Republic, you should be grateful he allowed you to come at all. I won't forget it. No, I'm afraid I must excuse myself as well. You're welcome to tour the rest of the fortress, but don't try to enter the command center. Of course, good luck with your work, instructor. I'll see you later then. Därför kan man så freiplattform gehen. Und dann zu den Baracken. Wir schön nicht exploren dürfen. Alright. Water pool, I guess. Ah, då kommer inte så freight plattform. Kann man aber auf mir aus nicht rüber. Gut. So, army brace. Ooh. I can't believe the size of this place. Oh, given the uniform, you must be one of the students from Force. You're free to look around all you like, but try to stay out of our way. We are all incredibly busy at the moment. So if you don't mind, I will ask you to make your way to the corridor over there instead of hanging around here. Understood. Thank you very much. There's a head over there. Truman wird hier einfach zu dem Korridor gedrängt. Guys, are you okay? I'm just kind of shocked by how different the atmosphere is from the Center Gate. Well, that is a major military base right on the border of Crossbell. I never imagined it'd be quite this big though. This base is such a departure from Center Gate that I can hardly believe that this is the same military. Although, perhaps this is the true face of the Imperial Army. The forest is the very definition of oversized, and that's ignoring the excessive display of military power. I imagine that posturing is meant to show the Croatian provincial army that they could crush them on a run. I forgot that this place probably means to you and your family, I suppose. I don't agree with my father's actions. I can't say I'm comfortable with this fortress's presence either. In fact, I find it hard to believe that anyone could sleep peacefully near a fortress like this. Ich kann das Sentiment verstehen, ja. I guess you can see it from here after all. You'll be able to see it from the railway gun, where the railway guns are, but they will get mad if I get too close to them. What are you up to now, Amelia? You know the huge Orcus Tower where they're holding the trade conference? I'm trying to get a good view of it. Oh yeah, and they mentioned it in the Imperial Chronicle and on the radio. You can actually see it from all the way over here. It'd be incredible. Would I ever lie to you? I wish I could have gone with cramps instead of being stuck on some stupid field study. Why did you join Class 7 then? Speaking of which, they're going to be holding the keynote session there tomorrow.
I wonder what they were talking about during it. Oh, most people are thinking it's just so they can decide on finance rules and stuff for Western Union. But I think it's really gonna end up being about who Crossbell belongs to. Mm-hmm. Don't Gramps, you might even try to get Crossbell to become a part of Erebonia. Seriously? The prince gonna be there too, so we probably just try to shake everybody up a bit. Unbelievable. Just there too though, so there's hoping things go well. I mean, I'm not sure, wie viel Toa wirklich anstellen könnte, wenn irgendwas passieren sollte. Sie hat nicht den Einfluss wie Prinz Olivier oder Osborne, to be honest. So großen Einfluss hat Toa nicht. Sie hat vielleicht schon einiges an Einfluss, aber nicht so großen Einfluss. Seems like it's the hangar for tanks and armored cars. It's kind of staggering to see so many of them lined up in one place. I'm not looking forward to this. You've never seen any military exercises before, right, Ring? Yeah, this will be my first time. I take it you have then. Yeah, my dad showed me one the last time he brought me out there. He did ask me to join the military, but I really don't think I will be suited for the way he is. I get where you're coming from. The more you hear about his dad, the more curious I get. Not entirely sure how to feel seeing so many Achtzehns lined up like this. The Rainford Company makes these, don't they? Unfortunately so. I'm sure they will be using them for this military exercise too. As far as I can tell, they will be pitted against all the automated models. It sounds pretty brutal. The other tanks won't stand a chance. Well, that's kind of the point. They want to show off just how easily Yachtzehn can dominate them. Huh. Well, you don't get a chance to go eyes on with this stuff every day. I take the opportunity to see for myself just how competent they are. It's just like her. So, komm mal da. Und ja, ich kann sehr auf die Map, weil es doch relativ schwer ist, den Überblick zu behalten, wo man gerade ist. Weil einfach alles gleich aussieht, gefühlt. Looks like this is the fortress's airport. Might come a day when I find myself in a military airship. Yeah. Maybe. Crazy, it really is night and day. Well, it's hard to imagine two places more diametrically opposed. What's wrong, you two? We were just talking about how different this place is to Jurai. Sure, it was super lively, but this place? I think Gro's having withdrawals now that he's somewhere without easy access to a casino at all times. Yeah. Typical Gro. I can't imagine. It seems like everyone's talking about Jurai these days, though. Was it really that amazing? It was. Didn't know what to expect with the recent annexation by Erebonia, but everything fine to me. It has officers and entertainment district, and all of the people I saw were thoroughly enjoying themselves. I'd go as far to say they're happy to be under the Imperial government's control. I don't know if I'd go that far. Oh? The bird told me that Chancellor Osborne was the one behind the annexation in the first place. It also told me he used some pretty forceful tactic to get them to agree. And of course, most of their tax money takes a brand new detour straight into the Imperial government's pockets. I wouldn't be surprised if he made the annexation happen just to fatten his pocketbook. But taking taxes is a citizen's duty. It's only natural that they do so now that they are under everyone's protection, right? I think this is a pretty complicated issue.
Hier ist jetzt halt das Problem, ja, der das Land sozusagen viel von den, ja, also den Steuern, die sie eingenommen haben, der davon hat selbst gelebt. Jetzt gehen diese Steuern natürlich zum Teil an Erebonia. Klar. Es ermöglicht ihnen auch Vorteile und Zusammenarbeit mit Erebonia und halt natürlich halt auch sozusagen Erebonia Schutz auf eine Art und Weise. So können aber halt eben auch nicht nur bestimmen, wo das Geld hingeht. Yes. Und Erebonia könnte potenziell das ganze Geld nehmen, was sie von Jurai nehmen und dann einfach bei sich irgendwo reinstecken und Jurai sieht halt nichts mehr davon und wird halt einfach eine unterentwickelte Provinz. Ist ja nicht so, dass wir ein Prime Example davon haben in Deutschland. Ich gehe zu viel auf politische Themen ein, vor allem im echten Leben, aber es gibt mehr als genug auch IRL-Beispiele, warum das gut und schlecht sein kann. Es hat einen Vor- und Nachteile. Je nachdem, wie es ausgenutzt wird oder wie es halt gemacht wird, ist es gut oder schlecht. As well as to inform all four students that preparations for today's military exercise are now complete. Please assemble in the hangar immediately. Your transport is standing by. I repeat. This is Dr. Neidhart. The time must have passed more quickly than I thought. I suppose I should start making my way toward the hangar. I better run into the others on my way. He boarded the armor cars and set off toward the proving grounds. Diese kleinen Panzer können so viele Leute drin halten. Also es sah jetzt im Vergleich ein bisschen zu klein für so viele Leute aus. Weil man auch bedenkt, es müssen ja auch noch die drin sitzen, die dieses Ding steuern. Obwohl, es ist dort zum Teil automatisiert, dem also muss es nicht sein. Yes, out of the armored car was narrow and cramped, and the smell of machine oil hung in the musty air. The car shook and rattled over the uneven ground, tumbling us around like an iron coffin on wheels. Eventually, after enduring 10 minutes of jaw-rattling travel, unable to even peek outside of the scenery, we finally arrived at Guerrilla Fortress's military proving grounds. Guerrilla Fortress Annex, a military training ground. Oh, 18 main battle tanks. There are plenty of water motor tanks out there too. It even looks like they have airships here. Oh yeah, like the ones we saw in North. Welcome. Oh. So that's how it's stood. I don't see the family resemblance. Looks like the hair made the jump from father to son though. True. Das Einzige, was man sagen könnte, dass die beiden zusammen haben, ist halt die Haarfarbe. Reporting Lieutenant General. Very good, Neidhart. I talked to you last time, I believe. Pleased to meet you. It's an honor to make your acquaintances, Lieutenant General Greg. Allow me to extend my deepest thanks for agreeing to cooperate with us for the Academy's curriculum today. Speaking of it, many of these fine youngsters may one day hold positions in the Imperial Army after all. Besides, a word or two old General Landic. Iron these must be. Amazing stare. So this is correct, Red. Elliot, my boy, so good to see you again. Huh? Huh? Very much a doting father. It must be half a year now since I last saw you. How have you been? That's a sharp-looking uniform you've got too. I've seen the photos, but it looks even better on you in person. Dad, come on. Still got a long way to go if you want to put on some real muscle.
There's part of me that hopes you will stay my little cheer up, Fire. But you're a man of Erebonia, and the man of the Empire must be strong, still, and ready for action. It was for your own good as a man that I held back my tears and enrolled you in the military academy. That I can brave. I feel like everything I've been told about him was a lie. There do seem to be some differences from the stories. Kidding me? He seems like a cool guy. What a delightful commanding officer you have, Major. Words fail me. Dad, knock it off. Let's have Fiona. Moving right along. General Olaf Craig. Natürlich heißt er Olaf. Commander of the Imperial Army's 4th Armored Division. I've been entrusted with the role of overseeing today's joint military exercise. Pleased to make your acquaintance. Likewise, sir. It's a pleasure, sir. Gun one heck of that, Elliot. Believe me, I feel it in the bones. Let me give you a brief rundown of what will be happening. This exercise will consist of simulated battle conducted by 2 of our armored divisions. Armored regiments at the formation center, infantry, armor corps, and airships will work in tandem, using their maneuverability to the fullest to obliterate their targets. As for our targets today, we'll be using previous model tanks that have been decommissioned from service. Autopilot functionality will allow them to raid and return fire, but they only have been armed with paint bullets. Although, all other regiments taking part in today's exercise have been equipped with live ammunition. Oh. So you intend to actually destroy the other tanks? Which would hardly be a live fire exercise if you didn't. The current time is 1400 hours, right in schedule. Now begins today's joint military exercise. Armored Division 4 and 5 commence combat operation. Glory to the Empire and the Imperial Army. Begin. Yes, sir. 5th Armored Division, Armored Regiment will advance first. Armored Car Regiment and Infantry Regiment follow their lead. 4th Armored Division, Armored Regiment and Infantry Regiment advance together. Armored Car Regiment deploy to the left and right. Ich mach das ein bisschen. Ooh, certainly potent. So this is a kind of firepower it takes to fight a modern war. Those tanks are called Achtzehns. Yep, they're a type of main barrel tank the Rainford Company developed 2 years ago. I've seen their spec sheets, but seeing the power firsthand tells you what numbers and decimal points don't. They might be the strongest heavy tanks on the continent, and the Imperial Army's got a couple hundred of those in the rings, huh? That's kinda crazy. You try fighting things like these head on, and you won't stand a chance. It's true for our own nation as it is for others. Just can't get used to this. Just the sound of the artillery firing is enough to make me start shaking. But I think it's something that you should get used to. I mean, if the sound of guns and warfare ever start bothering you, I'd be worried. I mean, Ted, Fee, and Randy. I guess this is another kind of strength. Thus the military exercise came to an end. The 4th Armored Division, led by Lieutenant General Gregg, withdrew to an encampment near the fortress. Meanwhile, we returned to the fortress, where Major Neidhart outlined the results of the training exercise. After that,
Sorry to wait for us to finish. Don't worry about it, we're the guests here after all. Waiting for your consideration. Ah, at the very least, I would say dinner's a million times better than lunch was. I mean, it's hash beef day. Yeah, that's an Imperial Army tradition, isn't it? Oh, just as a mess, making me hungry. Oh yeah, where did your instructor go? She's a real looker. I was hoping to get a chance to talk to her. She went to see the fortress commander with Instructor Neidhart. She did ask us to eat without her tonight. Alright, well, if she's with Major Neidhart, it's hard to compete with those guys from the 4th Armor Division. Maybe enough if they just had Greg the Red, but they've got a Major too. And she's kinda scary. Like a division of muscle men. Anyway, you shouldn't keep you tied up any longer. Your hashed beef's gonna go cold. See you tomorrow, guys. Ich meine, es ist einfach wieder Pea Soup, Reis oder Mashed Potatoes, eins von beiden. Und ein bisschen Beef Stew, würde ich mal sagen. Also, Kartoffelbrei. A long night and date compared to what we had for lunch. You're telling me? Huh. Oh, come on, guys. What's with all the gloomy faces? You think you guys might have wits too, or else you have an outlook? What are you expecting to see out there? I'm sure you can understand at least a little of how we feel. It's like, is everything we've learned in our time at the academy but for nothing? Academics, the arts, infantry skill in combat, none of those matter in the slightest in real warfare, do they? It's true. If all you're looking to do is fight a war, you don't need any of those. You need plenty of troops at your command and the latest weaponry and overwhelming firepower. Assuming you know the tactics to use them well and the strategy that employs them effectively, I suppose. The Erstens are even more powerful than I was expecting them to be too. I remember my mother boasting about their capabilities when she was trying to sell them to the army 2 years ago, but to be honest, I'm feeling somewhat disheartened as well. I can't see there being a blaze for swords in the battlefield with weapons like these on the front lines. Well, I don't think that means individual combat skill doesn't matter at all. Still, I think maybe we've been misunderstanding something important all this time. What is what the military exercise today was power in its purest form. It has no morality of its own. It exists to bring about a result, regardless of the ideals or principles of those who wield it. That's true. In a sense, the same could be said of a sword or a gun. And all the way on up to something as huge as cavalry as bravery guns too. I think I finally understand why they wanted us to watch the military exercise in the first place. Could have taught us in a less roundabout fashion. Well, looks like it didn't wait for me to start a party. Instructor Sarah. So you spoke with the commander? Sure good, I got up-to-date info on the trade conference too. As well as all the latest on the terrorists. So there's new information about the Imperial Liberation Front. Anyway, before I get to that, let me explain what you will be doing tomorrow. In the morning, you are scheduled to participate in the Imperial Army's physical fitness training. In the afternoon, you will be attending a special lecture where I'll bring you up to speed on the info I just mentioned. After that, we've been granted special permission to view the railway guns. I see. Looking forward to that. Sounds like we've got a pretty packed schedule. Well, we did bring you all the way out here, so we might as well make the most of it. Every nation possesses power in the form of a military, whether that military is large or small. Governor Fortress just happens to have that power in a very striking and easy to understand form. As students of the military academy, you have an obligation to know the scale of the power. The Empire of Erebonia wields at present a power you might one day be in charge of yourselves. Ah. Anyway, even a meeting that long couldn't keep me away from trying the famous hash beef rice.
I've heard it's the only decent food they have around here, so I've been looking forward to this all day. I shall probably finish eating. Yep, though it's gotten a bit cold now. Maybe I'll go ask for seconds. Oh, cheers. If you don't want the rest of yours, can I have it? I'd sooner throw it away than give it to you. Mean? Verschwinde doch kein Essen. Ich würde es eher Medium geben, als wie es wegzuschmeißen, aber okay. Okay, that should do it. Alright, that covers today's quota. Oh, I'm looking forward to a nice long bath. But you know, every time there's a military exercise coming up, the workload gets pretty crazy like this. Still, at least managing inventory has gotten a lot easier thanks to the AllNet. They've got everything hooked up on the network going Crossbell, right? Wish the Empire would get on that a bit more. Think of the utility. Ja, die haben nur ein lokales Netzwerk für Guerrilla Fortress. From the sound of it, you need special equipment to send signals through a wired connection to make use of it. And considering the size of the Empire, it's probably going to be quite a while before it's a widespread thing here. Who's Glasfaserausbau? Who's? Huh? No, but mail. Looks like it's from HQ. Oh, you've gotta be kidding me. This right here is the problem with the AllNet. There's no such thing as off hours. They can just send you orders around the clock. Ich find's lustig, wie literally einfach 2 Models sind und einfach mal 3. Ist zweimal denselben Dude, der auf dem Monitor guckt mit einem anderen Dude, wovon 2 Kopien hinter uns gerade auftauchen, mit einer Kopie von den anderen beiden. So get it is, they're planning on doing some extra exercise tomorrow. That means we got out for 2018 with C units by tomorrow. 20? Seriously? Might as well start up another pot of coffee. We're in for an all-nighter for sure. Do we even have that many C units left? Actually, another lot came by right just this evening. Exactly 20, if you can believe it. Guess we just have to get it done. Okay, but at least let us take a shower. I'm gonna head down to the mess hall and grab some snacks. You want anything? Important Detail, warum das ganz gerade gezeigt wird. Für etwas, was morgen passiert. Und vielleicht auch wieder mal ein anderes Problem mit zumindest dem derzeitigen Stand deren Orbelnetzes zeigt. Wo ist du's? Save. Saven wir mal. Hier. Continue, please. Bliss. Bliss continue. Bam, 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 bam. Guerrilla Fortress, Crossbell Stateside. Wie sehen wir Orcus Tower in 3D? Beziehungsweise mal die Seite, die wir von Guerrilla Fortress bisher mal gesehen haben, mal in 3D. At least after what seemed like enough adventure to fill a week, we reached the final day of our field study. On Crossbell State, they were busy preparing for today's keynote session at the trade conference. We spent the morning running through the Imperial Army's physical fitness program alongside some of the soldiers. After completing it, no easy task, I might add, we sat down to a lukewarm redux of yesterday's lunch. That afternoon, during our special military science lecture,
We are presented with a confidential report on the terrorists. The Imperial Liberation Front is in Crossbell? That's right, or at least that's what the Intelligence Division believes. It looks like a known terrorist organization from the Cairo Republic has turned up in Crossbell too. The situation over there is pretty touch and go right now. Oh no. What are the authorities doing? I mean, Chancellor Osborne hat die Red Constellation angeheuert, die dann sich um die Liberation Front kümmern sollen. Wir jagen dann die Terroristen von der Republic noch mit hinterher, die dann auch von Heyo weggeklatscht werden, weil Rocksmith einen Contract mit Heyo hat dafür. Oh ja. Crossbell selber kann gerade eigentlich nicht viel dagegen tun. Außer die Special Support Section dann später noch hinterher zu schicken und ein paar Bracer. Beziehungsweise eigentlich nur Alios und Douglas. Oh, ja. Everything they can, naturally. Our operations are being handled solely by the Intelligence Division. We refuse to tell the Imperial Army anything. Just that they have a trusted ally taking care of things. The Red Constellation. But who does the Intelligence Division trust? Red Constellation. Again. You gotta know something about this, right, Shostak? Well, I do, but I can't really tell you anything. I guess it's not a breach of confidentiality to tell you they're a really strong bunch, though. That's still pretty weak. I've got a few ideas. Eine deiner Ideas ist wahrscheinlich spot on, Fee. Anyway, there's not much point in us worrying about it right now. The big issue is that our terrorists of the ARO, the Imperial Liberation Front, are a bigger crew than we thought. Big enough to be in possession of a state-of-the-art military airship, at least. Seriously? An airship? Can you assume Reinforced's the manufacturer then? Correct. Just saw something that large found its way into the hands of insurgents is currently unknown. Das Ding ist, das weiß zumindest Sarah nicht erst jetzt. Das weiß Sarah schon seit 2 Monaten. Seit unserer Reise nach Nord. Wenn ihr euch da erinnert. Sie ist aufgetaucht mit dem Luftschiff am See. Lake Lacrima, glaube ich, war's. Wenn ich den Namen gerade richtig im Kopf habe. Und dort war ja Sarah da und auch so viele Namen. Es werden so mittlerweile zu viele Namen. Sharon. Und da haben wir auch dann noch so ein bisschen so rumgequakt von wegen. Und wo Sarah auch schon angedeutet hat, in den offiziellen Verkaufslisten steht es nicht drin. Und was ist mit den inoffiziellen? Und Sharon hat nichts weiter gesagt. But it seems to be a high-speed model, different from the heavily armored types favored by the Imperial Army. I bet it's from the RF-26 series. There are a number of different models within that series though. But if they have an airship, that means they're going to be a whole lot more difficult to catch, doesn't it? That's exactly what it means. It's basically impossible to keep tabs on them as it is. With an airship in their position, there's no telling when or where they will pop up next. That's quite worrying, especially since Prince Oliver is attending the conference. And Torres and Crossbell right now too. Yeah. Damn, now you've got me worrying. No, take it easy. I don't think you have anything to worry about it with Clams or Lecter over there. Ist auch nicht so, dass die Red Constellation auch nicht mit ihr eigenes Luftschiff hätten. Well, that aside, if the terrorist attention is currently focused on Crossbell, does that mean the Empire is effectively safe right now? There's a good point, Laura.
They did target Prince Arthur during the summer festival last month. It's possible it's just a feint. Maybe they just want us to believe they're targeting the Chancellor. Oh, vielleicht geht's ja auch dem Chancellor, aber vielleicht haben sie auch zwei Ziele und nicht nur eins. The Royal military police falls out too, which is why they've increased the security every year at home. The Emperor and everyone else connected to Imperial family should be safe. They also beefed up security anywhere that seemed short-handed. As well prepared as ever, I see. At any rate, we finally uncovered some information on the terrorist identities, correct? That's right, and once again, we have the intelligence division to thank for that. They turn your attention to the screen, please. I know the face, gee. This man who kidnapped Princess Alfie and Alice in Heimdall. Not to mention, he tried to start a war with Curd in the North Highlands. So who is he? His full name is Michael Gideon. He used to be an assistant professor at the Imperial Academy in Heimdall. That man a teacher? So an academic. Right, his focus was political philosophy. 3 years ago, he was dismissed from his position due to his intense criticism of Chancellor Osborne's hardliner policies. Oh. So getting laid off set him on the road to terrorism? Well, it sounds like the actual reason he was let go was because he was sending out tracts and flyers in public. You'll find these kinds of ideas at the heart of most terrorist groups, though. In seeing a group with their core ideology, they twisted to be even more militant and radical. You can't even reason with them, either. Yeah, they just don't know when to give up. Sounds like some other groups I know. So, do you know anything about the others? We crossed paths with what I can only assume were 3 other key members last month in Heimdall. Yes, S, V, and C. It seems like they haven't been able to dig him up much on those 3 yet. The strongest lead right now is Ree may belong to Jaeger Corp. Interesting. He was toting around this machine gun that looked like it should have been mounted on the vehicle. You seem at all familiar to you, Fee? Not really. They're working on narrowing down the identity of S2, but it's too early to make any informed statement. The real known is their leader, she. Oh, the one in the white helm. Already was able to go toe-to-toe with Reen, Laura, and Fee simultaneously. I find it hard to believe. I don't. I imagine there are plenty of people in the Empire who could do so. It goes without saying that the Radiant Blade Master could fend 3 of us off without much of a problem. But I'll get and our bad good mirror Instructor Sarah and Major Nighthawk could do it too. I can't say for certain. Oh, look at Mr. Modesty over here. The Major here is widely held to be one of the strongest up-and-coming officers in the entire army. I've heard people mention him right alongside Major Render. There you go, a little fig today, aren't we? Going by the family name, it seems safe to assume he is a practitioner of the Vandal style of swordsmanship. No doubt, a relative of Lieutenant General Render from Center Gate. I would question whether I can stand on equal footing with him. Major Render is unquestionably strong. He was my classmate during my military academy years and quite close to Prince Olivier as well. In fact, he's in Crossbell right now, serving as the Princess Scarlet bodyguard. Oh. Und ja, sie reden über Namen, ich hab's halt echt mit Namen. Ich muss gerade den Namen rausfinden. Müller, genau. Müller. Aber ja. But getting back to the point, it's not just she, we still know very little about the group as a whole. Even there's also funding as a mystery, so even if there are no show in Crossbell, I'll probably heard the last of them. And call it coincidence or fate, but you've put a Gibosh on your screens twice now.
It's entirely possible they've come to hold a personal grudge against you, so be careful. Right. Yeah, well, we were sure to keep that in mind. Also eigentlich bisher nicht an sich große neue Informationen. Aber gesehen, dass wir ein bisschen mehr über Gideon jetzt wissen, aber gut. Gideon stirbt sowieso morgen. Nee, heute. Gideon stirbt sowieso an diesem Tag. Eventually, the afternoon series of special lectures came to an end. And it was finally time to get a peek at Guerrilla's fortress' infamous railway guns. Also, und ich sag schon mal jetzt, alle guten Dinge sind 3. And now we shown to the area where the railway guns are housed. All of what you're about to see is highly classified. I presume you're aware of the protocols surrounding confidential intel. Yes, instructor. I'm getting kinda nervous, too. Guys, it's just the railway guns. I've seen them before, they are nothing to get all excited over. Ariane, this part of the field study isn't mandatory for you. If you'd like to stay here and wait for us, that'd be more than okay. Jeez, I'm just kidding. I don't want to be the only one left behind. Honestly. Excuse me for a moment. This is Nightheart speaking. Yes, hello, Commander Walt. Wait, Willa wants to speak with me? Of course, put him through. You could possibly be calling about it at a time like this. What? What's happening? Oh, is he taking a call from someone outside of the fortress on his Oculus? Sure looks that way. Understood. Rebound not here as well. Yes. Alright, take care out there. Is something on Crossbell? I'm afraid so. A short while ago, the skyscraper where the conference is taking place came under attack by the Imperial Liberation Front. The attack was carried out by an airship. Fortunately, they were able to repel the terrorists, and Prince Oliver, Chancellor Osborne, and the others are unharmed. However, it's too early to tell if the danger has truly passed. Und die Special Support Action ist jetzt gerade am Losrennen. They really did attack the conference. How foolish. But that's not all, is it? Something else strange happened? What was it? The terrorists were somehow able to gain access to the orbital net and manipulate the shutters that partition the buildings. Ich habe vorhin schon nochmal auf was gehindert, Hust. Furthermore, they had with them a force of mechanical monsters. I don't like the sound of that. You found something like that in Lakeram, right? Yeah, we went into one on the highway there. And they broke into the orbital net. Major, how much of Guerrilla Fortress is connected to the network? At present, it's only used for inventory and equipment management by the maintenance staff. What was that? A tremor? It came from right below us. Below? The hangar. What the hell? Die 18s. Around here. They just started moving. No one's inside, they just started moving on their own. Your C unit started malfunctioning? No, they couldn't have. What's the C unit? There's an automatic control unit we put on vehicles that are going to serve as targets in military exercises. How did C units end up attached to our most advanced tanks? This is really bad. I'm going to assess the situation. I need you here to help fight the fires and assist the injured maintenance staff. Yes, sir. Please be careful out there. Ja, du brauchst nicht mit deinem Barett gegen den Panzer schießen, das bringt nichts.
It's crazy. What a minute, automatic control systems really capable of that level of advanced maneuvering? No, they're definitely not. The current technology isn't capable of anything nearly this advanced. If we're able to apply the tech using archaisms, the sudden power becomes a whole lot more possible. Huh? You heard her saying that the society might be involved in this? I'd say it's looking more likely by the minute. Huh. What are they? Isn't the brewing ground we visited yesterday out that way? Just what are they planning? Mid version. What a night his name is going on here. Why the unmanned tanks roving around blasting the hell out of space on their own? Well, he said last night headquarters sent out an order to the engineers to fit those tanks with C units. Preposterous, I gave no such order. But never mind that. Right now we need to focus on extinguishing the fires and quelling the confusion. I sent a request for assistance to the 4th Armor Division. What should you do? Kansas being able to catch up to them without a horse, at the very least. What is their goal? What are they trying to accomplish here? Whatever it is, they definitely have some kind of game plan. Yeah, you can't just stand inside and did nothing. Leave this to us. Isn't that... that? General, HQ apprised me of the situation. Leave those rogue tanks to us. You can rule out the possibility that it's their diversion. I want you all to stay here. Understood, sir? Thank you, General. Careful, Dad. To Elliot. 4th Armor Division advance. Take all those out-of-control tanks by any means necessary. Our opponents are manned. There's no need to hold back. Yes, General. Oh, that really is something else, Elliot. I admit, he is pretty cool when he takes charge like that. Well, it seems you no longer need to worry about those tanks, at least. But what are they after? It's a question of the hour, isn't it? You can't let our guard down just yet. I suggest we fall back to the fortress, Major. A rude move, after we assessed the level of damage inside. Hey, aren't those... what in the... The Imperial Liberation Front? Oh, there's 2 of them. So we could have only had another force lying in wait. Ah! The anger. Do you seriously think they can breach an impregnable fortress? They're just terrorists, right? They're not. それはこちらのセリフだよ。ほら。Archaisms. Of course. そんじゃ始めるとするか。目標左翼列車砲格納庫。歯向かうやつは八つ咲きにしろ。Yeah. What's the Imperial Liberation Front doing here? I thought you were in Crossbell. 一応そっちが本命ではあるんだけどね。じゃあ。あっけないわね。
れよりクロスベルに向かった同志 G を支援するわ。目標右翼列車方格の庫。 Wait, ist das groß enough, dass man mal sehen kann, was da drauf steht? Ich kann nur die erste Zeile lesen. Imperioat. I don't know. Ich habe nie Latein gelernt. せいぜい素敵な祝報を届けてやりましょう。 Yes, ma'am. Oh. They're going for both the left and right wings. Shit. Is the ray again guns there after? No. Are you gonna fight him at the trade conference where the chancellor is? A shot from one of the railway guns hit that building and would blow the blaze to smithereens. So that's what they are after? The situation has escalated far beyond the scope of your field study. I know to stand by here. No way. You can't stand idle while these insurgents run amok. You won't take us with you, then we will take actions ourselves. Yeah. Look, time's one luxury we don't have. I think it's best to have them help us. Listen up, we're going back into the fortress. Group A and B, you're with me. Let's do this. The edge of the Erebonia Empire. Great Fortress military training ground. Und damit sind wir bei der Cutscene, wo wir das Game gestartet haben.第4機構師団に連絡。クレイグ中将の助けを呼ぶんだ。これって一体何が。むごいな。硝煙の匂い、火薬も使われている。どうやら完全に隙を突かれたようだな。戦車の暴走も含めて全ておとりか。ええ、やはり狙いは2門の列車砲。クロスベルの通商会議を本気で狙うつもりでしょ。そんな正気か。やはり狙いは鉄血宰相の首ということか。愚かな。ここまでの暴挙に出るとは。ちょっとまずいかもね。まずいっつうか、割とピンチじゃねえか。時間がありません。俺たちも協力させてください。列車砲が起動する前に何としても彼らを止めましょう。リーン、そうだよね。僕たちも頑張らないと。ああ、こんな暴挙を見過ごせるものか。やれやれ、止めても無駄みたいね。リーン以下 A 班、このまま私についてきなさい。 B 班は少佐の指揮に従うこと。それぞれ二手に分かれて右翼と左翼の列車砲を抑える。これは訓練ではない、実戦だ。くれぐれも気を引き締めるがいい。了解しました。トワルス士官学院特化列車砲の起動を食い止めるべく、これよりミッションを開始する。日頃の成果を見せる時だ。全力で教官たちをサポートするぞ。はい。Secretary, join the party. While she is assigned to the active bidder party, the number of report members is increased to 3. Yep. Wir haben actually sie in der Party. Und sie hat 4. Ich würde sie auch mit reinnehmen.
Ich mache eine physische Progress Party. Was macht er noch vor? Achso, ich habe nicht mein eigenes vor. Schade. Ist jetzt so lieb. Okay, jetzt lieb ist jetzt nicht so sinnvoll für dich. Du kannst auch jetzt die besseren Varianten kriegen von mir aus. Höher, das ist eine Freude. Ja, was Besseres als lieb. Ah, schon nicht, warum nicht? Ja, das ist, ja okay, es ist auch mehr Strength-based, aber gut. Obwohl, das ist allgemein relativ lau. So.おいでなすったわね。実習の時に現れた機械仕掛けの魔獣か。話は後、とっとと片付けるわよ。了解。この程度恐るるに足らぬ。参る。Ja, hier sind aber keine Combat-Tutorials. Eh? 俺の番だ。任せるがよい。参る。今だ。食らいなさい。これで終わりだ。行くぞ。 Oh, da muss ein Magic Scouter sein. Sehr schön. 今だ。付き合い。行くぞ。任せなさい。 Wasser. Silber. Ich können Wasser dementsprechend blind. Ja. させる。行くぞ。せいや。任せなさい。行くぞ。時が惜しい。行くとしよう。まだまだこれからだ。まあこんな。間違いない。あの時の魔獣と同じタイプだ。どうやら要塞内に大量に放たれているらしいな。さっきの兵士たちを襲ったのもこいつらだろう。はい。やっぱり魔獣というより動力駆動の人形兵器かな。 Ich finde es auch interessant, wie viele von diesen Dingern es geschafft haben, hierher zu bringen. Auf den 2 Luftschiffen. 人形兵器。教官も言っていたが、それが本当の名前なのか。ええ、とある連中が作った使い捨ての厄介な兵器でね。慎重に迅速に先を急ぐわよ。承知。 Aber trotzdem macht sie zumindest die Bracelet-Dinger immer wieder kaputt und schaffen es halt einfach.
Ich kann mal überlegen, wann eigentlich das Prinzip wieder bekommen hat. 爆発物で破壊したみたいね。他のルートを探すわよ。Das triggert sie leider nicht. さあかかってこい。俺の番だな。俺の番だ。任せるがよい。参る。今だ。くらいなさい。なかなか筋がいいじゃない。教官こそ恐れ入りました。よし、やったぞ。Wann sind die auf. Ah, nicht stimmt, das ist ja doch nee. Ich weiß, man es also nicht. Ich kann bei ihm was anderes lernen, anstatt Ares. Das wäre noch interessant. HP decreases damage. Das wäre eigentlich noch relativ interessant. Pandora. 宝箱か。この程度恐れるに足らぬ。チャンスだ。みんな一気に決めるぞ。いいでしょ。そこだ。これが俺たちの力だ。風よ、俺たちに私の番ね。私の番だな。我が剣にかけて悪は許さぬ。Und so schön wie Sarah ist, sie macht halt große sehr eingelassen. ここは倉庫区画か。やっぱり人形兵器が徘徊しているみたいだね。さあかかってこい。マイル。いいの。今だ。くらいなさい。任せなさい。任せてくれ。崩れたぞ。付き合い。私の番だな。後期。ここだ。時が惜しい。行くとしよう。Bruno mit Zauberbaude. Die Aggro nehmen sofort, das ist halt schlimm. 私の番だな。我が剣にかけて悪は許さぬ。やったね。おお、宝箱か。So, eine Monster Chest.
Ich weiß gerade nicht, wo das hier auf der Map eingezogen ist. Du machst Chest, by the way. Die Map ist ein bisschen confusing. Wie ich gerade hier hab. Huh. It's one of the terrorist airships. I don't see any of them around, but why would I leave it unattended? Get back. Maui! They blew up their own aircraft? That was too close. Looks like they must have rigged it to blow. Hey, William. Right, your quick thinking really saved our skins. Hey, you're welcome. Oh, it's headed here though. So now, like, this is the most effective place to put a trap. Not here, but I'm sure it all plays into the plan somehow. Alright, save the big picture questions for later. We need to stop them from firing those railway guns. Right, let's move on. Turn on letting the scrimmage have their way. Sa, かかってこい。行くぞ。行くぞ。行くぞ。今だ。付き合い。さあ。おや？宝箱がある。破壊されたゲートの向こうに来たようだな。要塞の奥は右手か。このまま進むとしよう。はっはっはっ。 Here's the recipe für dieses Brauen. Was ist alles Journal? Drehst du dich um? Nee, ne? さあ、かかってくるがよ。 No chance. 今だ。食らいなさい。私の番ね。殲滅完了。お疲れ様。なかなかの出来ですね。おや？ Banishment. 宝箱があるな。はっ、た、せい。Recharges. Wir kommen nicht ran. 回復装置だ。はっ、た。外への出口もあるみたいですけど。多分外回廊ね。みんなついてきなさい。 So, resten wir mal, weil wir wissen ja, was hier gleich noch kommt. Ko. ガレリア峡谷。クロスベル州との境界ですね。あ。あれが列車砲か。なんて大きさだ。相変わらずでっかいな。軌道が速すぎる。まさか狙いもつけずにぶっ放すつもりなの？サラ教官。人形兵器の親玉？
こんなものまで実用化されているのか。この忙しい時にあんたたち速攻でぶっ潰すわよ。了解。制圧を開始する。風よ、俺たちに加護を。参る。さあ48. 一気に行くぞ。了任解。せるがよい。任せなさい。 Da du Graben Zero auskast, nehmen wir mal. やっ Mal Vorder dazu. 行くぞ。 砕けちゃえ。後期。ここだ。任せてくれ。 Du nimmst bitte Telescope. や Said we run for this. Oh, okay. お返しだ。任せなさい。 Okay, mein Plasma-Strom. Direkt gefolgt von Calamity Hawk machen. 受け切れるかしら。オメガエクレール。風よ、俺に力を貸してくれ。うわー、カラミティホーク。参る。 So, そこだ。 den さあ üben wir mal. 行くぞ。砕けちゃえ。参る。せいや。任せなさい。 俺の番だ。行くぞ。砕けちゃえ。俺の番だな。せいや。え行くぞ。はっ、そこだ。俺の番だな。 Oh, von der Folge. 私の番だな。はっ。任せなさい。行くぞ。 Dann die Speed down, sehr schön. はっ、崩れたぞ。みんな Sehr 力を voll 貸してくれ。 soll. 心得ていいでしょ。 Oh, mein Strength wieder down. 参る。そこだ。た。行くぞ。任せなさい。 40, 行くわよ。 please. 俺の番だ。はっはっ。俺の番だな。さあ一気に行くぞ。心得ていいでしょ。任せるがよい。砕けちゃえ。俺の番だ。はっ、食らえ。今だ。隙あり。私の番ね。 参 Das る。 Spiel kommt gerade gar nicht mehr zum Zug, was auch gerade sehr schön ist. せい。Das war dann wirklich schon immer noch 私は我が剣にかけて悪は許さぬ。やったか。まあこんな。
自爆までするとは。時間が欲しい。私だけでも先行する。君たちは安全を確保しながら。列車砲が。しまった。よせ。やめろー。Was ein Bait. 音だけだと。そっか、初段は事故防止のため空砲が入ってるんじゃ。何？そういうものですか？ええ、その可能性が高いわ。そして列車砲は一度撃ったら示弾の装填に時間がかかるはず。ならばこの隙にたどり着ければ。まあ絶対に発射を食い止めるぞ。Was ein Bait, oder? Also literally der Stelle, wo der Prolog endet ist. So. Of course. Natürlich ist ich glaube, ich müsste vielleicht auf Sarah gehen, weil sie VP aber Long Distance machen kann. Ich muss noch glaube auch in diese Technik sein, das ist das Ding. 俺の番だ。私の番。さあ、とっとと先に進むわよ。私の番ね。だっせいお宝発揮。さあ、かかってくるがよい。Stimmt, seine Flamesfläche ist noch relativ klein. Nee, das ist jetztさあ、一気に行くぞ。任せるがよい。私の番だな。崩したぞ。ガイアス、頼む。ああ。私の番ね。行くぞ。竜巻を投げ払え。参る。行くぞ。せい。我が剣にかけて悪は許さぬ。Die Bocker, nehmen wir mal gerne. Ja, es geht auch was für so ein Range ist. 私の番ね。俺の番だな。 Ist halt 行くぞ。崩れたぞ。付き合い。任せるがよい。参る。ええ。さあ、とっとと先に進むわよ。おお、宝箱か。Das schickt uns. Okay. この好機逃さぬ。俺の番だな。
任せる。任せて。任せ。行くぞ。俺の番。見たか、八王が一頭。Ja. So, können wir mal hochgehen? Weil gibt es einfach nur eine Truhe für uns? Ah, genau, die Truhe. 宝箱。さあかかってくるがよい。任せなさい。任せるがよい。崩したぞ。ここだ。俺の番だな。さあ、俺の番だ。崩れたぞ。付き合い。任せなさい。私の番だな。崩したぞ。ここだ。行くぞ。 Oh, mit Cutter und die haben jetzt 行くぞ。崩れたぞ。付き合い。任せなさい。行くぞ。見たか、八王が一頭。 schön. よし、やったぞ。Mimi Hellfire, danke. Schade. 敵接近。そう私の番。行くぞ。任せなさい。行くぞ。行くぞ。行くぞ。チャンスだ。食らいなさい。Der Burst Ready, das ist auch sehr schön. 襲い来るなら俺の番だ。迎え撃つのみ。チャンスだ。食らいなさい。行くぞ。任せなさい。行くぞ。時が惜しい。行くとしよう。やったか。So, ich gehe auch noch in eine Räume rein, wo es auch Schatztruhen drin gibt. Hallo. 敵接近。そええ。チャンス。スキャリーマイル。任せるがよい。後期。ここだ。任せてくれ。行くぞ。見たか、八王が一頭。まあこん。さあかかってくるが Noch よい。 eine Monstertruhe. Es gibt ja viele Monstertruhen hier. 行くぞ。行くぞ。行くぞ。時が惜しい。行くとしよう。Alles klar. 敵接近。そうい任せなさい。今よ。みんな一気に決めるわよ。了解承知した。せい。私の番だな。我が剣にかけたよ。悪は許され Das war ein schöner Kill. なかなかの出来ですね。貨物用のホーム、反対側にたどり着きましたね。そこの階段を登るわよ。宝箱か。だ。さあかかってくる。私の番だな。
俺の番だな。任せなさあ、とっとと先に進むわよ。Sind schon wieder 1 Stunde 40 damit beschäftigt. Jesus, die Zeit vergeht nicht schnell. こちらサラ。ええ、もう少しで列車砲の格納庫に到達します。お互い女神の加護を。あちらも大詰めですか。ええ、こっちも気合を入れるわよ。はっち。Nach einer kleinen Toilettenpause aber. Bis gleich.
So. Weiter geht's. Müssen sie immer noch von Arbeiten die Railway Guns zu benutzen. Bam. あったあった。列車砲。なんて大きい。こんなもので大勢の人間が住む町を。What are you? I just got on a military carry? Yep. Müssen wir da, um euch ein drittes Mal dran wegzulegen. Stay away from the railway gun.問答は無用。一気に制圧するわよ。襲い来るなら迎え撃つのみ。任せなさい。 Na, die Musik ist ganz haben. Was ist denn das Code? 任せるがよい。参る。さあ一気に行くぞ。任せるがよい。俺の番だ。What move einfach mal davor. だ。逃さん。 Perfekt. せいや。逃さん。私の番ね。 Genau, du musst das. させない。私の番だな。こう。任せてくれ。竜巻よ。投げ払え。俺の番だな。さあ一気に行くぞ。任せるがよい。させない。くらえ。私の番ね。 So, müssen wir mal den Lightning Flash. イカズチよ、私に力を。はお返しだ。私の番だな。後期。ここだ。行くぞ。だ。行くぞ。 Ich will mal gucken, ob es irgendwo noch was es gibt. Nö. So da. Ta. 今だ。食らいなさい。くらえ。Was versuchst du da eigentlich? Mit 行くぞ。参る。はっ。チャンスだ。食らいなさい。おのれ。せいや。今よ。隙あり。任せてくれ。崩れたぞ。隙あり。とどめ。 Da fallen sie ein am anderen. だ。俺の番だな。た。
Boah, dabei hatte ich kaum erhöht, die welchen Initiativen trifft es schon trotzdem nicht. 私の番だな。参る。せい。私の番ね。バカな。殲滅完了お疲れ様。No. 帝国解放戦線やり合ったのは初めてだが、強いっていうより執念で動いてるって感じ。どうしてそこまで。話は後だ。なあ、列車砲を止めないと。下がりなさい。帝国解放戦線幹部 S。 さすがはエクレール。今のに気づくなんて噂通りの凄腕みたいね。そりゃどうも褒めても何も出ないわよ。あなたがここに来たということは他の幹部はあちらの格納庫かしら。V が出向いてるわ。そして G はつい先ほどクロスベルの地で亡くなったみたいね。何？あの人が。先ほど通信で連絡があってね。鉄血に雇われていた凄腕の両兵団にやられたそうよ。かわいそうにほとんど皆殺しだったみたい。哀れな。おじさんも結構えげつないからな。だが自業自得だろう。人事みたいに話してるけど引くつもりはないわけね。その列車砲自動発射モードに切り替えているみたいじゃない？そういえばさっきから稼働音が。自動装填中の音。あらら、バレちゃった。あと10分くらいかしら。貴様、通してもらおうか。気をつけなさい。この女かなりの使い手よ。しかも奥の手を隠してる。またしても正解。大型人形兵器。なかなか素敵な子でしょ。一応借り物なんだけどとっても気に入っちゃってね。 Man würde sagen, ne, es ist ausgeliehen. Sie haben sie nicht direkt gekauft vom Schwarzmann, sie sind ausgeliehen. それではスカーレットよりギデオンへの手向けを送るとしましょう。 Detail. Oh, kein besonderes Detail. 罪深き巨峰で鉄血を葬り煉獄への同行者とすることで。よまいことを。A班全力で行きます。期待してるわよ。子猫ちゃんたち楽しませてもらうわよ。参る。さあ一気に行くぞ。いいでしょ。私の番だな。Telescopes mal wieder. Jetzt haben wir also Friends. Alright. 私の番ね。
これはどう？任せてくれ。崩れたぞ。みんな力を貸してくれ。心得たかいいでしょ。この私の番だな。参る。 Oh, das war stupid von mir. 俺の番だ。Hattest du nicht irgendwie Holy Breath? 行くぞ。さあ一気に行くぞ。いいでしょ。任せるがよい。受け切れるかしら。オメガエクレー Oh, damit kriegt er ア mal. ルゼイドが危険。トクサミア Mit dem auch mal ihre abgegradet in Crossbell. 可愛くないわね。だったらいたぶるまでよ。そら。ありがとう。そなたに感謝を。風よ、俺に力を貸してくれ。うわカラミティホーク。参る。今だ。食らいなさい。炎よ、我が剣に集え。はあ。Sehr schön, noch jetzt 私 gefreezed. の番ね。この行くぞ。この任せてくれ。そこだ。任せなさい。これはどう？任せるがよい。行くぞ。せい。俺の番だ。そこだ。なんて屈辱。時が惜しい。行くとしよう。 Was ist das? Aber man merkt, wie krass also wie stark eigentlich die Erstcrafts sind. So nach Kanal. Verwundert mich auch nicht, warum die für Speedrun-Spreads einfach nur gespammt werden. よし、やったぞ。まだまだこれからだ。精進あるのみだ。当然だな。しまった。停止確認。よかった。ちやりやがるな。第4機甲師団のエースにシルヘイド。それ以外も悪くなかったぜ。この数を相手に。しぶといおっさんだな。こちらナイトハルト、左翼の列車砲を抑えた。こちらも
右翼列車砲の停止を確認。どうもお疲れ様でした。やった。よかった。やれやれ、本当にあなたたちとは縁があるみたいね。Ich kommentiere das einfach mal nicht. So. まあいいわ。すべては C の狙い通り。クロスベルの作戦についてもね。何ですって。Kann man das? こいつらまだ動けたのか。完全に無力化したはずだぞ。Oh, kann man das? Kann man C und B and bring them down once and for all. え？それじゃあ女神のもとで。しまった。死ぬ気か。我が名はシン。帝国解放戦線のリーダーを務める者である。よくぞクロスベルト両面にわたった我らの波状攻撃をしのいだ。だがこれで終わりではない。次なる我らの鉄槌、せいぜい楽しみにするがいい。By the way, ach, es ist ja auch ein schönes, interessantes Detail. Er announced sich mit Absicht. Und man sieht ihn nicht. NSB. So this is the Imperial Liberation Front, huh? They're even more brazen than I'd heard. Und ja, das erklärt, by the way, auch, Fun Fact, ein relativ großes Thema war auch, dass zum Beispiel die Luftschifferkennungsradare auf Crossbell-Seiten auch nicht funktioniert haben oder deaktiviert wurden. Das war nicht nur für den Luftschifferangriff auf August Tower, sondern das betrifft auch genauso Gereile Fortress itself. あの男も来ていたのか。本当何者なのかな。情報局でも手がかりすら見つかってないんだけど。今回はこうして連中のメンバーも捕らえた。何としても口を割らせて。Oder auch nicht. なんだこれは毒か。蛍光性の神経毒、まずいわね。ダメ元で解毒処置を行う。エマ、使えそうな薬草があれば手伝いなさい。はい。助けられそうか。五分五分だな。助かったとしても意識は戻らないかも。そんな。Ich finde es interessant, wie viel auch einfach direkt einfach so eine Spritze da hat. そこまで
そこまでやるのか。これが帝国解放戦線。こうして俺たち7組は今まで培った全てを振り絞って恐るべきテロを何とか食い止めた。だがクロスベルでの騒ぎの裏で起きたこの事件は対外的な問題から公式に発表されることはなく、俺たちは祖国エレボニアがすでに深刻な局面に突入していることを実感せざるを得なくなるのだった。Ja, du hast never made public. Man hat es auch eigentlich auf Crossbell-Seiten auch nicht groß mitbekommen, dass da eigentlich fast abgeknallt worden wären. Und jetzt ist Chapter 5 Silent Omen durch. この調子で頑張りなさい。パーフェクト。よく頑張ったじゃない。Und noch ein weiteres Rank. Safen wir. Ich werde diesmal so diesen kleinen Opening des nächsten Monats mitnehmen. Entsprechend machen wir noch ein bisschen weiter.あれから半月、帝国内の空気は不穏さを増す一方だった。帝国政府はテロリスト対策の名目で鉄道憲兵隊の紹介を大幅に強化しており、貴族派もまたテロリストに備える名目で両方軍の軍備を増強し、いくつもの両兵団を莫大なミラで雇ったという噂も流れていた。いずれにせよ焦点となるのはテロ組織帝国解放戦線だった。共和国のテロ組織と協力する形でクロスベルでの通商会議を襲撃し、あろうことかガレリア要塞を襲って列車砲を発射しようとする。もはや単なる革命家気取りの集団ではないことは明らかだった。そして革新派やオズボーン宰相を狙い撃ちにするその行動様式から、帝国解放戦線が貴族化と何か関係があるのではないかという噂まで流れ始めているのだった。一方、通商会議が開かれていたクロスベル自治州でも動きがあった。Die Declaration of Independence von Crossbell, ganz genau. 帝国と共和国という二大国に従属している現状を打破するために独立国家として独立する。そんな宣言を自治州代表の一人が会議の場で大胆にも行ったのである。当然帝国政府はもちろん貴族派も非現実的な妄言として一顧だにしなかったが、帝国の内外においてこれまで以上に緊張が高まりつつあるのも確かだった。そんな秋晴れの午後、本年度初めてとなるトールズ士官学院理事会が本校舎の会議室で開かれていた。Conference room.以上をもちまして本年度前期課程における
運営報告を終わります。なるほど。各種行事など運営面は問題なさそうですな。他の士官学校や高等学校と比べても学力、成績に関しては上回っている。2年生も負けていませんね。生徒会長を務めている女子など成績以外の活動も目覚ましい。先日の通商会議では勉強も兼ねて随行団に参加していたが、本職の書記官顔負けの働きだったそうだ。Way to go, Tower. まあ通商会議そのものはあんな幕切れに終わってしまったが。そうですね。私どものグループも株価が乱高下していますし、帝国経済にとっても由々しき問題ではありますね。ところで、先日の実力考査ですが、1組2組の成績が下がっているのはいささか気になりますな。やはり貴族生徒に対する優遇措置があだとなっているのではないでしょうか。8月中、貴族生徒にのみ将来の領地運営を学ばせるため故郷への帰省を許可する。トールズの伝統ではあるんだが、今の時代には少々そぐわないかな。お言葉ですが、そもそも伝統は保たれることに価値があります。文化、芸術、そして身分制度、帝国を帝国たらしめている伝統はやはり守られるべきものでしょう。本学院がドライケルス大帝の理念を受け継いでいるのと同じように。だが大帝は身分にとらわれない自由な士官学校を設立することにこだわっていたとも聞いている。だからこそ貴族男子が大多数を占めていた200年前でさえ平民男子の入学も許されていた。今では女子の入学も認められ、平民生徒の数は貴族生徒を大幅に上回っているのが現状です。今こそ我々は大帝の真の理念を実現すべきではないでしょうか。いいな。その当時平民男子の入学が許されたのはあくまで従士としてです。従士は騎士に従い、騎士は領主に仕え、そして領主たちがいただくのが皇帝であるのがエレボニアの伝統。士官学院の編成はその秩序を体現していたとも言えましょう。ならば今その秩序こそが歪められていると解釈すべきではありませんか。やれやれ。本当にそうならば私も楽に意見が通せるのだが、あなた方と来たら揃いも揃って手厳しいことこの上ないと来ている。そのあたりも大抵の頃の伝統に引き戻してほしいものだね。これは一本取られました。理事長のご意見を検討し実現に向けて練り上げるのは我々の役目でもありますから。ほら手厳しい。バンダイク学院長も何とか言ってやってくれたまえ。わしはあくまでこの理事会の進行役に過ぎませんからな。若い殿下の改革にかける情熱に期待させていただくとしましょう。さすがは我が恩師。それ以上に手厳しかったか。良き師弟関係ですね。Und irgendwie war es trotzdem gut, wie man so eine Diskussion lenkt und halt auch einfach mal so ein bisschen so sehr auflockert, damit er halt wieder seinen Punkt reinbringen kann. さて、次の議題は私の方からですが、動力ネットと魔道場に関しては先ほど報告した通りです。特に動力ネットに関しては
今後セキュリティ技術の導入は必須となるでしょう。ああ、そうだろうな。現在 IBC 方面の仲介がやりにくくなっているので、直接財団を頼る必要があるが、そちらはお任せください。そしてもう一件は魔道場とアークスの運用についてです。言い換えれば7組の今後の運用とも言えるでしょう。それは娘が在籍していることはひとまず置いておくとして、先日のガレリア要塞の一件は改めて検討せざるを得ないでしょう。結果的にアークスの効果が十二分に発揮されたとはいえ、この状況下で同じように特別実習のカリキュラムを続けさせるべきなのでしょうか。難しいでしょうね。テロリストの件といい、クロスベル方面の問題といい、予断を許さない状況です。少なくとも今月については中止するべきかもしれませんな。テロ組織が検挙され、クロスベル方面が落ち着けば再開すればいいのですから。Würde das ganze Zentrum aber so gerne haben, das ist ja eine Frage, weil ich glaube, die wollen trotzdem irgendwie jetzt alles machen. Und ich meine, wir waren den jeweiligen Orten, wo wir waren, jeweils eigentlich immer eine sehr gute Hilfe. Wakamono yo, yo no ishizue tare. ご存知の通り、学院に伝わるドライケルス帝の言葉さ。そして7組の諸君はガレリア要塞の事件においてまさにその言葉を体現してくれた。列車砲発射という惨劇を阻止して世の礎を守ってくれたのだ。命令されてではない、自分たちで覚悟を決める形で。無謀かもしれない、軽挙かもしれない、身の程知らずかもしれない。だが私は学院の理事長として7組の諸君を誇りに思う。殿下、今後エレボニアは、いやゼムリア大陸そのものが激動の時代を迎えるかもしれない。だからこそ特別実習の意義は大きい。激動の時代を共に乗り越える強さと手がかりを手に入れるという意味において、そうは思えないだろうか。確かにクラス全体が成長している実感はありますね。至らぬ我が娘にどれほどの可能性が示せるかは分かりませんが。Wow. Nicht der Orden ist direkt deine eigene Tochter zu dessen, aber okay. それを言うなら愚息も同じです。我が弟も同じ。Sehr interessant, wie alle von denen jeweils ein Familienmitglied bei uns drin haben. ですが、この学院に入ったことで少しは殻を破れたようだ。来月は学院祭があるため、もとより実習の予定はありません。今月末の特別実習を予定通り実施するか否か、賛成の方は挙手を願います。それでは具体的な案を皆さんから募りたいと思います。Und ja, wir haben ein School Festival vor uns und ja, das wird lustig. Okay.
Ich gucke gerade, was gerade nochmal nach Chapter 6 ist nochmal im finalen Chapter gerade kam, zumindest so grob. Gut. Ja, passt ungefähr. 開催日程は来月の10月23日、24日の2日間。Und ja, nächsten Monat, nicht diesen Monat. 出し物などの設置準備は前々日の午後からになります。当然その前までにも入念な準備が必要になりますね。まあその意味でも何にするかどうかは重要だろう。展示、イベント、ステージ、飲食店舗なども許可されている。そうでしたね、クロウ先輩。ま、単なる展示ってのはどこもやらんと思うけどな。なんつうか、それをやったら学生として負けって感じ？Wo er recht hat. まずはみんなでアイディアを集めていきましょう。何でもいいので思いついたものから言ってくださって結構ですよ。君たちな、少しは協力したらどうだ。No, no, it's just... なんとなく集中しきれないっていうか。お前こそ先ほどから落ち着かない素振りだろうが。Also, ja, stimmt, weil sozusagen nebenan deren ganzen Familienmitglieder, sag ich mal, sitzen und gerade. 無理ないよね。ちょうど今理事会で我らの処遇も話されている。その理事が肉親ともなればなおさら気になるだろうからな。そうなのよね。今月の特別実習もどうなるかわからない状況だし。まあそうだな。先月の実習のことを考えれば中止になってもおかしくない。別に実習にこだわっているわけではないが、勝手なカリキュラム変更に納得できるわけがないだろう。Du kannst doch einfach ehrlich sein, Jules. その判断に身内が絡んでいるとなればなおさらだ。確かに。わからなくはないかも。実際実習に行くかどうかで準備期間も変わってきますから、出し物にも影響しそうですし、確かにちょっと困りましたね。真面目だね、お前さんたち。ところで根本的な質問なんだけど、学院祭って何なの？君な。すみません、そこのところから説明してませんでしたね。Every year students here organize and put on a school-wide festival. There are stage events, food stores, and all kinds of things to see and do. And a journey falls to each of the first-year classes to provide the main 2 attractions. 年生は進路もあるから有志限定みたいだね。あとはクラブ活動ごとに何か出すパターンになるかな。へえ、面白そう。それだったら絶対に何かやらないとダメだよ。他のクラスよりも目立たないとなんか尺だし。そうなのよね。早速1組の生徒に絶対負けませんわとか宣言されちゃったし。何それ。フェリス城か。いかにも言いそうだな。実際6月の中間試験で1組は僕たちにかなり対抗意識を燃やしているみたいだからな。I mean, ja, wir haben sie auch immer wieder bewiesen, dass sie auch nicht so gut sind, wie sie denken, wie gut sie sind. ハイアームズの3段に勝ち誇られるのはありえんが、こちらの人数が少ないことも考えに入れるべきだろうな。
そういう問題もあるか。せめて他のクラスの出し物がわかるといいんだけど。Kind of seems like everyone's having trouble staying focused. ほらほら、シャキッとしなさい。サラ教官。Isn't this a self-study period? そうだったけど、理事会が無事終わったからね。こっちの方に戻ってきたのよ。それで特別実習の方は。君たちの父兄はどうもスパルタみたいね。全会一致で特別実習の継続が決定したわ。Sweet. Die Studies machen Spaß, not gonna lie. Also, ich habe mir jetzt auch schon mal gesagt, wenn ich in dieser Situation wäre, ich wäre so gerne in Klasse 7, weil diese Field Studies halt einfach unique sind und einfach nach Spaß klingen. So ka. Auch wenn man eventuell Terroristen in die Schranken weisen muss. Macht es einfach nur umso interessanter. あはは、大変だけど、ちょっと安心したかな。先月のことを考えると慎重に行動すべきとは思うが。So, it feels like our field studies are a big part of who we are as a class. そうだな。めんどくさいけど仕方ないか。王子殿下や理事の方々には感謝しないといけませんね。よかったね。進んで苦労を背負い込むとは若いね。そうそう、王子殿下や理事の方々はそろそろ帰られるそうよ。まだ授業中だけど許可するから挨拶してきたら。そういうことならお言葉に甘えさせてもらうか。No, there. Yes, I haven't had a chance to talk with you since the summer festival. It sounds like quite a hero at Gary Fortress. Come on, don't tease us. I first to admit that we acted rashly, but in the end, I have no regrets. I'm glad to hear it. Good to see you again. Likewise. Maybe you feel so far behind us now. You have questions now, it's written all over your face. I do. You're in Legram, aren't you? To meet Dukayan. Correct, I was hoping to have the time to greet you and your classmates too. But I imagine would rather not take too close an interest in you. You imagine, right? Still, I'm concerned. What is the House of Arbarea playing at? And not just us, what are the 4 great houses and the rest of the noble faction trying to accomplish? Yes, there's a simple answer. The 4 great houses aren't as united in opinion as you might think. Even within individual families, there can be disagreements. You know that I differ with father on several issues. But rather than worrying about others' positions, or just giving some forward to your own as a member of the family. I'm surprised you actually managed to make it here. Also wearing a business negotiation to crop up just in the nick of time, like it always does. This is something you make, not something you find. All the more so if you're in a position of responsibility. It is quite a multitasker herself. You should see her. She has no trouble balancing her time between her studies, training, club activities, and hobbies. Of course she doesn't. I'd be disappointed if she wasn't able to manage at least that much. Maybe you started using your time more creatively, Elisa, instead of simply doing what's required of you. I saw the railway guns at Garelia, you know, and I saw those, what those 18s are capable of.
I can understand why grandfather requests our making them. Don't you feel things like that are necessary? Are you okay with that? Huh. I think the fact that you've seen enough to ask me that now means that deep down you realized they are both necessities of this era we live in. Well, the opinions of others are only that. Stop relying on them so much. Observe for yourself and draw your own conclusions. That's what someone who was truly independent would do anyway. Still, I wasn't expecting to find myself indebted to you again so soon. If we owed your intervention, the chance and I would have met our maker in Crossbell. Don't mention it. We're just relieved you're all okay, Uranus. Indeed. I'm glad you were able to focus on making a positive contribution at the conference. I wish I could tell you that's exactly what I did, but I could scarcely find a place to chime in once the Chancellor and the Republic's President got going. Oh, the Mayor of Crossbell managed to dumbfound even them. I presume you're referring to this proposal of Crossbell's independence. Hard to believe it could actually happen. But as long as both Erebonia and Kanal refuse to accept it, the likelihood of it actually happening is incredibly low. Still, they're planning to hold a referendum on the issue to see if the population is in favor of it. So there will be plenty more chances for disputes to break out over the issue. About that. Ihr werdet nicht viel Chance kriegen, dann Wort reinzukriegen. Neither of them want to lose all that sweet texture from Crossbell. I would flows into the provinces too, so like, fan chance the Dome faction's gonna take the lying low down. Melia. Sure, this kid has all the delicacy of a rock to the face. So you're Amelia, Mario? Your name seems to have come up with increased frequency lately. I was hoping for a chance to see that famous Saga in action now. Oh, sure thing. Come on, Ami. Oh, there, cool your jets. I'm sure this is the best place to call out Agalam. Just a hunch. Name. Objection overruled. It could have gone messy. Oh, they would save us all a lot of trouble if you could refrain from just saying whatever pops into her mind too. Lame. 2 Peas in a pot. So wieder typisch, das ist wieder so on-brand for me. Das ist einfach William sieht und roll with it und just mimic her. Ich liebe Anime. Einfach nur allein für seinen Humor. Who are you, me? So, are you from the Wender family? The one who serves the Princess God? Oh, did Neither mention me? I mean, wir kennen ihn, also wir kennen ihn schon gut. Klar ist ihn noch nicht. I'm a Wender of the 7th Armor Division. I was with the Prince at a conference in Crossbell, so I'm your adept as well. Glad to be able to thank you personally. The honor is ours, sir. It's an honor to meet a member of the esteemed Wender family. Ah, so you're the Radiant's Blade Master's daughter, and you must be a practitioner of the Adelison Blade style. I'm always happy to meet fellow students of the sort. Oh, and you must be a young man from North who my uncle wrote a reference for. Yes, that will be me, our Lord to Lieutenant General Wender. Sounds like he's in your debt as well, with everything that happened in Nord a few months ago. You all seem like dependable young men and women. Perhaps the Princess idea had some merit to it after all. See? What did I tell you? It's not just Class 7 either. The Academy seems so full of life. Perhaps I should take this opportunity to break down social barriers by getting to know all of them in the Academy's pool. If you really want to work up a sweat, I'd be glad to let you run back to Heimdall. If you kept up a good sprint, I bet you could even make it in a couple hours. You would actually make me do it too, Müller. Cruelty, dein Name is Müller. It's like their hearts practically beat in sync. Ja, es ist schon so eine Bromance, aber auch so eine harte Hassliebe.
There's only one way to look at it. I wonder how long they've known each other. Sehr lange. Was so die Bindung, Verantwortung der Wendefamilie im Gegensatz zu der royalen Familie ist, wird noch später noch ein größeres Thema. Primär aufgrund eines Charakters. Weil das so ein bisschen so ein Teil seines. Wir suchen jetzt 2 Characters, weil es ein bisschen so ein Teil ihres Characters Arcs wird. Oh, well dann, bitte you fond farewell. I hope we have the chance to meet again soon. Three days had passed since the board of directors handed down their decision. With the assurance that our field studies would continue, we finally turned our attention to next month's festival. Losing these couple of days at the end of the month meant we had that much less time to prepare. And no matter how much we brainstormed, we couldn't think of any really compelling ideas our small class could pull off. Eventually. Yes, I can't believe we burned through another week already. But hey, at least that's the perfect weather for a weekend out on the town. Hope you enjoy your free day tomorrow, especially since we've got another practical exam coming up next Wednesday. Couldn't just send us off with have a good weekend, could you? Just wouldn't be instructor's error if she didn't throw in a little dash of torment. And then we have this month's field study coming up at the end of the next week, right? Yep, just like we had been planning. We might have made a few changes to the original itinerary, but nothing major. I'll tell you all about where we're headed after the practical exams, so until then, keep on guessing. Yeah, you don't need to make it some sort of dramatic revelation. She always does, though. Well, I can't wait to find out where we're gonna go this time. I mean, it's part of the fun. Warum zum Spaß nicht so ein bisschen zappeln lassen und später sagen, wohin es geht? Und der nächste Ort wird auch nicht weniger interessant werden. Oh, by the way, you guys really need to figure out what you're going to do for the festival's next month. First, you have to participate, so if you can't think of anything, you'll be showing your field study reports instead. What? That certainly wouldn't be my first choice, or even my 5th. Anyway, that's a wrap for homeroom. If you do the honors, Miss Class President, as instructor, stand. Whoa. Well, I'm sure she was just joking about putting her field study reports on display. I hope. Schon wieder nicht so schön. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass Sarah es auch einfach durchziehen würde, knallhart. Alright, we need to figure out what we're doing by the start of next week. Sounds wise, especially considering we have our practical exam on Wednesday and our field study next weekend. If that's how things stand, we should make it our goal to at least have some solid ideas by the end of tomorrow. We also need to check out what the other classes are planning. If you ended up doing something that was already being done, it would seem totally redundant. Yeah, you should split up and start gathering some info. But remember, we need to find something that will work with the number of people we've got. Yeah, all the other classes have more than double the manpower we do, easily. And all seem to have some pretty grandiose inspirations at that. If greatness were reliant on the numbers, museums would be full of artwork produced by committees. There must be some course of action that can turn our lesser numbers to our advantage. Yeah, the question is, what? If we had an easy answer, we wouldn't be spending all this time worrying over it. Getting kinda pumped up. Well, and a little interclass competition never hurt anyone. In fact, it might spice things up a bit. Aber wir versuchen herauszufinden, was wir bis fürs Festival das nächste Mal machen und dann wahrscheinlich auch den Free Day. Alles beim nächsten Mal. Ich werde hier für heute Schluss machen.
Und sagen wir wieder mit. Immer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten bis beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Und bye bye.